Street vibes ligiso, kukimbiza hizi mitaa tumetake off. Flow pilipili na wawasha viso, inawawasha viso. Tumekuja kurepresent streets kwa sababu huyu anatoka ghetto, huyu pia ni wa ghetto. Sisi wote tuna represent ghetto. So our plan is to conquer the streets. It was the best feeling ever. Kuliko mimi kusema ukweli, kuliko studio zote zenye nimeshaienda. Streets got talent and it were realized. Allow me to welcome you to Street Vibes TV, the place to be. This is the home where unapata raw, fresh, young talents wenye wako kwenye streets na bado hawajajulikana. And today allow me to introduce to you East Clan, and it's a group of 3 as you can see. Feel welcome guys. So today is your day. Mike is all yours, but I would really like if you can introduce yourself to the people. Yeah, Mendio Stepper Spencer from East Clan. I'm representing Kasarani Mweki. Yo, my name is Dola Dolls, representing Kayole, East Clan to the fullest. Them dead, your boy Power Boy, representing London, within Babadogo Finest. Keep it locked. Yeah, so guys, today is an interaction and we want to know how East Clan came to be, and I will not be the one talking sana. Ama aje kio. Today si mimi naongea, ni artist wanaongea, si ndio? So maybe the first question as wauliza is so how did East Clan come to be? When mtu anasikia East Clan ilitoka wapi? The origin, how did it originate? Okay, I got a call day flani, and on the phone kulikuwa na Kasabos. So we were talking, and then akaniambia anataka tufanye project. We were to meet and talk something and do something. I've never done anything like that before. So tukapatana na kufika, he was not alone. Stepper alikuwa hapo, Kapao was also there. Yes. Na that is where that journey started, inside the car. Okay, so guys, what she's saying is very true, that I called you and all that. But before I called you, how did we meet first day? Nataka kila moja ashe the first day moment of getting to be around Street Vibes TV, to be around Kasabos. How did it happen? Maybe we can start from Stepper. Yeah, so hii journey ilianza hivi. For me, Stepper Spencer, nilikuwa tu na chill. Unajua mimi mse mgeto, sini wasewa street. So we were just chilling with friends pale kwa kibanda flani. Nilikuwa na marafiki hapo, walikuwa nauza tumboga hivi, unacheki. So Kasabos, of late tulikuwa tunasikia kipigisha wasema freestyle. Hapo ndio hadi before kuja kwetu alikuwa amefikia kwa Kanambo, of which mnamjua. So after Kanambo, then the yetu likoga, I think it was episode 3. Ilikuwa 3, yeah. So hiyo ya 3 alipitia pale, alikaa mjo, alisikia like uko nika kuna koga na wasanii, like kitu kaa hiyo. So aka come through, tukapiga ma freestyle zetu hapo hivyo, na hapo ndio story ilianzia. Okay. Hapo ndio story ilianza. So ni freestyle tulipiga, bado na kenda kaipost, alafu watu wakaifuatilia sana. So unajua tu obvious tu ni mafans, na bado wasema street wenye wanazenye kuna wale wanaweza support, tunacheki. Yeah. So ndio walikuwa wanafanya, walikuwa wanakubali, unaona. Yeah. Hivyo ndio ilianza hivyo. Okay, Dola. Nilikuwa show hiyo siku, nilikuwa nafanya mambo yangu, and then a friend of mine just called me outside. Akaniambia there's somebody outside here that I would love you to meet, because you are nimse atakupatia platform, nimse munaweza work na yeye. So nikitoka nje nilikuwa najua tunaenda kuongea maneno ya ni shughuli, unaona. So when I went outside nikampata, kulikuwa na mayouth kadhaa pale bado mabeste zangu. So like akatuonyesha aje kunaendanga hivi.
ikaangushwa beat, the camera was lit, tukapiga shughuli freestyle moja genje, kila msee akaji express, na that is how I came to meet him. Hiyo ndo ilikuwa first encounter yetu. Nilikuwa na record freestyle, I didn't even know his name. Hata mi sikuwahi kuwa nimeona Street Vibes TV palipopote. So that was the first time I was just doing it kwa sababu ilinibamba, and then anapatia maboy platform and it was very nice. Yeah, Pao. So mi yangu siwezi sema ilikuwa mzuri because ilianzanga siku vibaya sana. Hiyo siku ilikuwa nikaa itakuja kwetu, yani a baddest day ever, but thankfully nilikuwa na mafans kadhaa juu zile vitu nifanya mtaani. Au kujiadi kejani inakuwa tume unajua Kanambo kwa mzee Kanambo mgani. Hapo hadi mimi nifike nikajione. Unaona? Ni kujiadi kwa keja na mafano wangu. Kwa ni aje tuende hivi kuna freestyle napigwa bado. Na kajiambia acha niende kai siku ni mbaya acha nimalizie ubaya. Nilikuwa surprise nilienda nikapata watu wa mtano wametokea. Kasa boss ametokea, Kolo ametokea, but hadi sikuwa nawajua. So tulifanyia kitu vilivyo, but kaniambia inaweza kuwa watu ukuja wanachocha watu mtaani, anawapigisha shughuli na naenda anakuli. But Kasabosa alituambia amekam, street vibes imekam. Na nalingana na makome nilichaguliwa, nikapigiwa na Kolo. Kaniambia yo Kapao, ulichaguliwa na watu kwa ile freestyle yenu. Naweza wafanyisha shit kiasi juu mlichaguliwa. Ikakuwa the next day ndapigi. Sikuwa sure. The next day nikaamuka, nilipeleka na riff yangu kuganda, na niliganda stage hadi wenye wamenipeleka wakachoka wakaru. Nikasema acha nijipe hadi 30 minutes zingine. Kaambio ndo wao sikojua mahali tunaenda, but fungua hivi mlango my eyes so a lady. Wafikira nikadhani huyu ni dede mwenye najua, ama nikaambia vana huyu anaitwa Dola. Na hapo ndo tulijua. Thank. Yeah, so guys, story ni hivyo venye wamesema, si had a lot. So milioni kuuliza maswali hata kama najua zingine. So after that you guys mlikuwa msha record songs ama mlikuwa bado mja record songs, and if mlikuwa me record songs, because I remember like hiyo day ndio yenye mlienda mkamit Kasabos and you went for studio recording. And by the way, guys, if you don't know, they were chosen from from your Kenyan Public Freestyle episode. They are amongst wale wenye walipigiwa yani kura mingi sana. Comments zilikuwa kila mtu tu ni $, Kapao, stepper. So if you can go and watch those, utaona they killed it. Ilikuwa too lit sana. So have you ever recorded, and if you ever recorded, what was the experience hiyo siku after mumeenda? Did you know where you are going to record? After recording, is it when sasa mliambua you are East Clan, ama what happened? Dola, ebu acha Dola tueleze hiyo, being the chair lady. Okay, nishai record a lot of songs. Okay. Na mambogi kadhaa na okay, naweza sema before I say that, naweza sema hiyo siku venye tulipatana, okay, nilimit new faces na tukaenda. We didn't know where we were going actually. Si tulikuwa tunajua tu tunaenda stu. So like venye tulifika, it was so amazing just to be kupatana tu na mtu kwa street atijue wewe unaroga, akuchukue, akujui. You don't even have a relationship. He doesn't know how serious you are. Akupeleke penye alitupeleka Kaka Empire. Now we are very nikisema kwa niaba ya hawa mabrother zangu, it was the best feeling ever. Wow. Kuliko mimi kusema ukweli, kuliko studio zote zenye nimeshaienda. Nilisikia fine na hawa pia walijibamba. So it was like hapo ndo mimi nilikaa chini nikaona umsejo huyu si kama hao wengine juu wamekuja. Yes, wa kwanza. Unaona? Yake ilikuwa different somehow. At least akona hiyo dream. He's like a dad to us. Hatujawahi muambia. Na tumechoma.
Yeah, so guys, the experience was good, I believe, and kila mtu alijienjoy. Stepper, have you recorded somewhere else, and how was the experience that day? Mi nimerekod mangoma saa hapo Kasara ni Mweki hapo nimekuwa nikirekod ngoma kwa mastudio fulani, but I'm sure I'm seriously saying this, Kaka Empire from Kasabos, producer mwenyewe Sifa, at least tulifeel kuna kitu ukifanya wrong at least ana correct, unacheki una feel ndio hadi mwenye ana feel ngoma yako ana feel inafaa hivi, unacheki. Alafu baada alikuwa ganao vibe yetu, alikuwa anatu feel like konezi studio kienda ule msana dai harakishe achukue pesa yako aondoke, unaona, of which si tulifeel like Kaka Empire huko tulitreatiwa fine. Kule mlika for how long? It was audio ilifanywa na like a duration of how long? I can't say, but kitu najua I can approximate one full day. One full day. Yeah. Wow, that's nice. So big up Kaka Empire, mnafanyia, unajua ni kitu poa, at least ile ina make sure umeingia studio msanii ana feel kama msanii, unampatia hiyo chance afanye everything, amwarakishi until yeah. So big up Kaka Empire and Sifa for what you did to them. I believe pia we Kapao umerecord, and I believe the story is similar, sindio? Yeah. So and I think at the moment ningependa mseme sasa East Clan, what is the plan? Ama vipi kio? What is the plan? Like, you guys, what are you planning? East Clan ni nini? East Clan ina represent nini? Where are you coming from? Meshatuambia. Now, what is that East Clan? And how are you marching forward? Okay, East Clan is a combination of 3 tycoons. Wow. From different streets. People with different genres of music, with different ideas of music. Venye Stepper na take music na venye mi naichukua na venye Kapao ameiweka is a very hata sijui nisemeaje, hatuwezi patana, but the amazing part ni ati we came together and we really blended, and huyu ako kwa box yake, mi niko kwa box yangu, na huyu ako kwa box yake, na tuko kwa box moja na tumetoshea. So hivyo ndo venye naweza sema, naweza anza hivyo, and then venye tumekam, we are very serious with this thing, kwa sababu kila msee hapa anajua ni nini anataka, so everybody is pulling their end, unaona, ndio kila kitu ikuwe sawa. So tukiwa hapa tumekuja kurepresent streets, kwa sababu huyu anatoka ghetto, huyu pia ni wa ghetto, sisi wote tuna represent ghetto, Different streets, that is. and that is very good kwa sababu zimekuja pamoja to be main, unaona. So our plan is to conquer the streets, kuonyesha watu seti tu ukijua ati tuko kwa streets hatuwezi sikika. We really can, and we have the potential na juu tumepata platform Street Vibes TV, we got you. And the plan, kind of music you'll be doing, what kind of music will you be doing? The kind of music that we'll be doing ni street music. Wow. Yeah. So like you guys are coming to represent the street fully. Yes. Uko kwa street, you want to kusikia ile music ya street, like boom boom una feel kwa street. Yes. Easy, cool. When you need fun, ikuwe fun. When it's education, it's educational. So talking of that, street music, umetoa wimbo yenu ya kwanza na inajiita aje? Tumetoa ngoma ya kwanza, inaitwa Street Vibes. Okay. Yes. And kuna kitu bedhe umesema before tuendelee. Umesema you are coming to, is it to own the streets or amesema bedha? To take over. To take over. Yeah. There's a specific word umesema apart from just take over. Yes. You're coming to take over from the streets. Hizi streets unazi take over from who? Okay, kwa streets kuna hatuwezi taka kuchoma, lakini kuna watu wenye wana represent streets bado wasanii, but not to the fullest. Kuna magaps zenye wameacha, na sisi sasa tunakuja tukionyesha aje, tunakuja mzima
bana, kama kuna space yenye sisi tunafaa kukua tunakuja kama tumeijaza, hakuna fully loaded. Fully. Sasa hiyo ndio kiso ulikuwa unatuambia na pardon, yes. My director kuna swali. Karibisha mic. Acha nimsikie. Niambie director nitawa translate ama nitawatafsiria. Wana feel aje managed. Hiyo management yao wako nayo sasa hivi. Oh, you guys so like anataka kuuliza kuhusu your management, who is managing you and how you feeling about the management, then after hapo sasa you can get into the music and mtuelezea kuhusu the music fully yenye mnatoa venye inajita and when it will be released and everything. Nikiongelelea management naweza sema it is the best management I've ever been signed before. Na the feeling is very different kwa sababu you don't get a manager who sits around with wasanii wake. We call him dad, by the way, we don't say it. Tunamuitanga tu kindani ndani. He's a very good man. Anashindanga na sisi, anachezanga na sisi. Like we make jokes, we make fun. We can come over, anaweza kuja kwetu. Yani ni mse tuko na bond. And I've never seen that. Haiko kila mahali. Haiko places mob. So these hours hii yetu ni father child relationship. Manager mwenyewe ni mgani? Nataka kujua manager. Mzibutaja manager. Manager ni mana leader. Mana boss. Mana boss. Yeah, so mana boss, mana leader is the manager, right? Now, about the music. Tuelezeni kuhusu music yenye mnatoa sasa. You are releasing it when? Umetuambia it was Street Vibe. Yes. When are you releasing it? Itakuwa ina drop Friday. What time exactly? By 11. At 11. At 11. Yeah. Ask them to make sure at Friday. Friday at 11, please. Wait for that banger. We'll be dropping. Ni banger, guy. Somebody is saying Kopa di bundles wana tugenje. Juu East Clan. Video mli shoot. How was the video? Yeah. About the video sasa. Ni video street ama ni video tu video? Video ni street. Juu ile ilitoka Genje, watu wa mtali wakilisha. Juu first me hadi naweza kurudisha shukrani kama fan wangu. Juu they never let me down. But tuliperform vizuri, tulibambika. Tulikuwa hadi na dede. Uliwaambia tulikuwa na dede. Tulimasha hiyo kitu. But it's coming Friday. But sasa unaweza iona kuna trailer. Street, a new street thing is coming. Mwambie wa subscribe sasa kwa your YouTube channel. Let's just step out waambie. Sawa. Mwambie na jitaji YouTube channel. Baya tuko na YouTube channel. Ingia tu YouTube, andika East Clan. Ukiandika East Clan utaiona. How sisi. Alafu subscribe and hit the notification bell on. Fully loaded. Fully loaded. Yeah, so guys, I think today to interact sana to Aribu because Kasabos, you know, I'm trying to do this. As I've said, I reached out to people who do these things, interview them, but you know how Kenya is. But regardless, Kolo, what do? We move. Sindio? It is a team. Now Aminia, kama Kasabos, I'm gonna do it. I said this and I'll always repeat. It doesn't matter the number of people watching what you are doing. Continue doing the good work. We push to. It doesn't matter how many people when you wanaku push, but always push your dream. Don't ever let it sleep at because people wanasema ama hawafanyi. You do it. Go, you can do it. Sasa and you'll make it. Anyway, guys. Yes, somebody is saying something. Ukifikiria kitu, ukiona uko na idea, usifikirie, fanya hadi kama itakuwa mbaya, usemange ulijaribu. Yeah. So I want us before to choke, you give us maybe a snippet of the song. So maybe they can do the chorus. You gonna chorus? Yes. Sasa mimi naweke hapa, nataka si wote tuimbe hiyo chorus. 1 2 3 go. Yeah, street vibes ligiso, kukimbiza hizi mitaa tumetake off. Flow pili pili na wawasha viso, inawawasha viso. Street vibes ligiso, kukimbiza hizi mitaa tumetake off. Flow pili pili na wawasha viso,
inawawasha viso. Ati street vibes legiso, kukimbiza hizi mita tume take off, flow pilipili inawawasha viso, inawawasha viso. Kolo, leo tunamaliziaje? Kuja waoneshe ni nini ilikuwa kwa painting leo. And adi